character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, easy for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Today we are going to discuss about commerce paper. First, the introduction about financial markets. Okay. Financial markets, first we have to discuss about introduction. Introduction to the financial markets. Business firms need large funds to undertake a desired project. ஒரு ஆர்கனைசேஷனோ ஒரு ஃபார்ம்ஸோ அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை அண்டர்டேக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டைவர்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கோ ஒரு ஃபண்ட்ஸ் பெரிய ஃபண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படும். Needs a large funds and accumulation of these funds may be beyond their capacity in a reasonable period of time. These funds accumulated beyond their capacity in a reasonable period of time. Reasonable period means certain period of time. It is the fund should be accumulated. Then governments need fund to provide goods and services to the people. Governments also need a funds. They are accumulated the funds through by providing goods and services. So financial market facilitate business firms as well as governments to raise the needs funds by issuing and selling different instruments. So financial market facilitates business firms as well as governments to raise the needed funds by issuing and selling different instruments. Different instruments like financial market also helps investor to facilitate them to invest surplus funds and earn a return. With the help of financial market, all kinds of business, government and the financial institutions can get financial assistance in terms of both short-term finance and long-term finance. Before going into the details, let us have an understanding of the Indian financial system. Indian financial system பற்றி ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் நீட்ஸ் எப்படி வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இதோடைய லெசனுடைய ஃபஸ்ட்டு objectives. Then the Indian financial system can be broadly classified into organized sector and unorganized sectors. Organized and unorganized sectors to be classified in the financial market, financial system. Indian financial system can be broadly explained about the organized and unorganized sectors. Organized sectors consist of regulators, financial institutions, financial markets and financial services. These are the things which comes under organized sectors. Then unorganized sectors consist of money lenders and indigenous bankers, etc. So unorganized sectors comes like money lenders, indigenous bankers. The financial system facilitates the flow of funds from the suppliers to the users. The following diagram explains the Indian financial system. These are the structures regarding the financial market. First, we have discussed about organized and unorganized sectors. Indian financial systems can be classified into organized and unorganized. Organized comes under regulators, financial institutions, financial markets, financial services, and then unorganized comes under money lenders and indigenous bankers. Then meaning and definitions of financial market.
ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபார் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மீனிங். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ a market wherein financial instruments such as financial claims, assets and securities are traded is known as a financial market. Assets and securities are traded is known as the financial market. Financial claim, ஒரு நிறுவனத்துக்கு பணத்தை எப்படி வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அசட்ஸையோ இல்லை செக்யூரிட்டிஸோ ஆர் ட்ரேடட் இஸ் known as the financial market. In other words, financial markets may be channels through which flow loanable funds directed from a supplier who has an excess of assets toward a demander who experiences a deficit of funds. In other words, எப்படி financial markets other timesல define பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி சேனல்ஸ் த்ரூ விச் ஃப்ளோ லோனபிள் ஃபண்ட்ஸ் directed from a supplier. சப்ளையர் கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய லோன் அவைல் பண்ணிக்கலாம். and then who has an excess of assets, அதிகப்படியான நமக்கு அசட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது மூலயமா நம்மளுடைய ஃபண்டை ரைஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ டிமாண்டர் who experience a deficit of funds. Then according to Braham Eugene F. According to Braham Eugene F. has defined the marketing, financial market. He said regarding financial market, the place where people and organization wanting to borrow money are brought together with those having surplus funds is called a financial market. So the place where people and organization wanting to borrow money, யாருக்கு பண தேவைகள் இருக்குதோ அவங்க என்ன பண்ணலாம், மணியை borrow பண்ணலாம், அப்படி இல்லைன்னா brought together எல்லாத்தையும் ஒன்று இணைக்கலாம். and then having surplus funds is called as a financial market. He is defined like this. Then a financial market, unlike other market, ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டில் வேறு விதமாக எப்படிலாம் நம்ம வந்து ஃபண்டை மொபிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மோர் ஆஃப் அன் இன்டான்ஜிபிள் கான்செப்ட்ஸ். Intangible concept and basically refers to a marketplace where buyers and sellers usually participate in an exchange of assets such as equities, bonds, derivatives and currencies. These are the materials which is funds to be increased through these instruments. Financial market is a market for creation and exchange of financial assets from household savers to business firms or financial institutions as in the following pictures. So financial business firms has to be in a financial markets and then household savers and then banks. Through this the financial market has to be accumulated the funds to the needed person. A financial market is an institution or arrangement that facilitates the exchange of financial instruments such as equity shares, preference shares, debentures, deposits and loans, corporate stocks and bonds, government bonds and more exotic instruments such as options and future contracts. So these are the instruments which is used in the exchange market, financial exchange market. Equity shares, already you know about equity shares, preference shares, debentures, deposits and loans, corporate stocks and bonds, government bonds and more exotic instruments such as options and future contracts. Then financial market transactions may take place either at a specific place or location. Example, financial market உடைய place வந்து எக்ஸாக்டாக நம்ம எதையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது இதில். ஸோ ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் த்ரூ அதர் மெக்கானிசம் சச் as telephone, telex or other electronic media. The scope of Indian ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் என்ன ஸ்கோப், ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்னால என்ன ஸ்கோப் இருக்குதுன்றதை பற்றி தான் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ மெயின்லி எவ்ரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் எனி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் எனி ஆர்கனைசேஷன் மேக் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ த்ரூ திஸ் how it is helpful. So what is the scope of the Indian financial market? So the financial market provides financial assistance to individuals, agriculture sectors, யாராருக்கெல்லாம் பண தேவைகள் ஏற்படும், தனி மனிதனுக்கு தேவைப்படலாம், அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும், சர்வீஸ் செக்டர்ஸ்க்கும் பண தேவைகள்
அதிகம். Financial institutions like banks, insurance sectors, provident fund and the government as a whole. With the help of financial market, all the above stated individual institutions and the government can get the required funds in time. So through the financial market, the institution get the short term as well as long term financial assistance. Financial assistance நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று வந்து ஷார்ட் டேர்மாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா லாங் டேர்மாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட் டேர்ம் as well as லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ எதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் டேர்மில் வரும், எதெல்லாம் லாங் டேர்மில் வரும்ன்றது லேட்டர் we have discussed. இட் லீட்ஸ் டு ஓவரால் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட். இது எல்லாமே எதை சார்ந்து இருக்குதுன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமியை குறிப்பாக இது சார்ந்து இருக்குது. ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இம்ப்ரூவ் ஆகுச்சுன்னா நம்மளுடைய இந்தியன் எக்கனாமியும் ஹேஸ் டு பி இன்க்ரீஸ் நார்மலி. தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் தி ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்றது தான் இதோடைய ஜஸ்ட். த ஃபர்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன் தி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். தேர் ஆஸ் follows on the basis of financial claim, on the basis of types of financial claim. எது மூலமா நம்ம ஃபினான்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும், என்ன பேஸில், ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் டைப் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெபிட் மார்க்கெட். டெபிட் மார்க்கெட் மூலமா நம்மளுடைய ஃபினான்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். டெபிட் மார்க்கெட்ன்றது இஸ் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஃபார் ட்ரேடிங் இன் டெபிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். டெபிட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அங்கே. தட் இஸ் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், corporate debentures and bonds. These are the comes under debit market. Then equity market. Next thing is equity market. Equity market is the financial market for trading in equity shares of companies. Company yoடைய equity shares எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, financial marketல trading பண்ணுவாங்க. So these are the comes under type of financial claim. The next we move to on the basis of maturity of financial claim. So what are the maturities which is available in the financial claim? So first thing is money market. Money market is the market for short term financial claim. This is simply we say short term financial claim. So usually 1 year or less than 1. இதோட பீரியடே மொத்தமாக ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். The not exceeding 1 year. So example treasury bills, commercial bills, certificates of deposits. This is the examples of money markets. Then next we move to capital market. Capital market is the market for long term financial claim more than 1 year. இதோடைய கால அளவு மொத்தம் maximum of 1 year. Example shares and debentures. Then on the basis of time of issue of financial claim. Then next on the basis of time of issue of financial claim, எந்த டைம்குள்ளே இதை இஷ்யூ பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் பிரைமரி மார்க்கெட். Primary market is a term used to include all the institutions that are involved in the sale of securities. Primary marketல நம்ம செல் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் செக்யூரிட்டிஸாக தான் இருக்கும். For the first time by the issuers. முதல்ல ஒரு கம்பெனி செக்யூரிட்டிஸை பிரைமரி மார்க்கெட் மூலயமா தான் ட்ரேடிங் பண்ண முடியும். Here the money market from investors goes directly to the issuers. Investors directly move to the issuers. Then secondary market. Secondary market is the market for securities that are already issued. Already ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தை, that means securities are to be traded in the market. It is to be traded. It is called in a security market. Stock exchange is an important institution in the secondary market. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது இதில் முக்கியமான ஒரு வியாபார வர்த்தக தளம். On the basis of timing of delivery of financial claim. ஸோ எப்போல்லாம் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் டெலிவரி பண்ண முடியும், எப்படிலாம் அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத பற்றி தான் இதோடைய ஜஸ்ட்டு. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைமிங் ஆஃப் டெலிவரி ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் கிளைம்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் கேஷ் அண்ட் ஸ்பாட் மார்க்கெட். Cash and spot market is a market where the delivery of the financial instruments and payment of cash occurs immediately. ஒருத்தவங்களுக்கு பண தேவைகள் உடனடியாக தேவைப்படும் அப்படின்னா வேணும் அப்படின்னா இந்த மார்க்கெட்டை அவைல் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் செட்டில்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி immediately made by the market. Then forward or future markets is a market where the delivery of assets and payment of cash takes place at a predetermined time frame in future. Predetermined time
இதில் முன்னாடியே டைம்லாம் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆன் த டைம் அந்த மெச்சூரிட்டி முடிஞ்சிருச்சுன்னா fund can be mobilized. On the basis of the organizational structure of the financial market. On the basis of organizational structure of the financial market. Exchange traded market is a centralized organization. Stock exchange nowadays is a central point of trading in any securities which is traded by these stock exchanges with the standardized procedures. இதில் procedures எல்லாமே standardized பண்ணி தான் இருக்கும். So according to that the shares will be traded on the stock exchanges. Then over the counter market is a market centralized, decentralized market outside the stock exchange with customized procedures. Customized. Here customized means that is traditionally they have set the principles and policies. ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஓவர் த கவுண்டர் மார்க்கெட்டில் வந்து ட்ரேடிங் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ண முடியும், செக்யூரிட்டிஸ் ட்ரேட் பண்ண முடியும். த எபோ கிளாசிஃபிகேஷன் இஸ் நாட் ரிச்ட், ஒன் மார்க்கெட் மே கம் அண்டர் மோர் தென் ஒன் கேட்டகரி. தென் role of financial market. One of the important requests for the accelerated development of an economy is the existence of a dynamic and a resilient financial market. A financial market is of great use for a country as it helps the economy in the following manner. So role of financial market main workே வந்து இந்தியன் எக்கனாமியோடைய இந்தியன்ஸோடைய எக்கனாமி இந்தியன் நேஷனோடைய எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக மெயின் ரோல் played by the financial market. First thing is saving mobilization. Obtaining funds from the savers or surplus units such as household individuals, business firms, public sector units, government is an important role played by the financial market. So what are the things which is traded? யார்கிட்டலாம் சேவிங் மொபிலைசேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. யாருன்னா ஹவுஸ்ஹோல்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்ட நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் பண்ண முடியும். தென் பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ், பப்ளிக் செக்டார் யூனிட்ஸ், கவர்மெண்ட் இஸ் an important role played by financial markets. Then investments. Financial market plays a key role in arranging the investment of funds thus collected in those units which are in need of the same. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது முதலீடு அப்படின்றது பண்ணுறதுக்கு மெயின் கீ ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். த நேஷ்னல் க்ரோத். ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் கான்ட்ரிபியூட் டு எ growth by ensuring an unfettered flow of surplus funds to deficit units. Flow of funds for productive purpose is also made possible. It leads to overall economic growth. Growth by ensuring an unfettered flow of surplus funds. யாருக்கிட்ட பணம் இல்லையோ அவங்க டெபாசிட் ஃபண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இல்லாமல் சில யூனிட்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அன்ஃபெட்டட் ஃப்ளோ ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஃபண்ட்ஸ் அதிகமான தேவை உள்ளவங்களுக்கு இது மூலமா அவங்க பெனிஃபிட்ஸ் அடைஞ்சிக்கலாம். ஃப்ளோ ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ் இஸ் ஆல்சோ மேட் பாசிபிள். இட் லீட்ஸ் டு ஓவரால் எக்கனாமிக் க்ரோத். இது மூலமா ஓவரால் எக்கனாமிக் க்ரோத்தே டெவலப் பண்ண முடியும் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் மூலமா. Then entrepreneurship growth. Entrepreneurship growth means financial market contribute to the development of the entrepreneur class. Entrepreneur class means middle level, that is beginning of the business organization. புதுசாக ஒருத்தவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு என்டர்பிரைசஸ் ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் மூலிமா அவங்களோட ஃபண்டை அதிகப்படுத்திக்கலாம். நெசசரி ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ், மேக்கிங் அவைலபிள் டு தி நெசசரி ஃபினான்ஷியல் ரிசோர்ஸஸ். தென் industrial development. The different components of financial market helps an accelerated growth of industrial and economic development of a country and thus contributing raising the standard of living and the society's well-being. ஒரு சமூகம் நல்ல ஒரு நலத்தோடு நடந்தால் தான் நம்மளோட இந்தியன் நேஷன்ஸோட எக்கனாமிஸ் வந்து ஆல்சோ டு பி டெவலப் த்ரூ திஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட். Then functions of financial market. பணிகள். ஒரு ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டோடைய பணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்டர்மீடியரி ஃபங்க்ஷன். இன்டர்மீடியேட்டி மீன்ஸ் intermediating between the business and market. The intermediate functions of a financial market include the following: transfer of resources. Transfer of resources means anyone have any resources in a high stage. That means financial market facilitate the transfer of real economic resources from lenders to ultimate borrowers. யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு பண தேவைகளை
இதன் மூலமாக அவங்க பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஸோ இதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வந்து யார்கிட்ட தேவை அதிகமாக இருக்குதோ இட் கேன் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். தென் என்ஹான்சிங் இன்கம். என்ஹான்சிங் இன்கம் மீன்ஸ் இட் இஸ் அன் இம்ப்ரூவிங், வருமானத்தை அதிகப்படுத்திக்கலாம். இம்ப்ரூவிங் இன்கம். The financial markets allow lenders to earn interest and dividend on their surplus investable funds and thus contributing to the enhancement of the individual and the national income. Then, productive usage. Financial markets allow for the productive use of the funds borrowed and thus enhancing the income and the gross national production. Here this is the gross national production means GNP. Gross national production should be also to be increased by this financial market. Then capital formation. Financial market provide a channel through which new savings flow to aid capital formation of a country. This means capital formations should be an increase through this provided of capital formation of the countries. Then price determination. Price determination means we know the fixation of price of the product. Financial markets allow for the determination of the price of the traded financial assets through the interactions of buyers and sellers. They provide a signal for the allocation of funds in the economy based on the demand and supply. So price to be fixed by depending on demand and supply through the mechanism called price discovery process. ஸோ தேவைகளும் இருக்கிற இடத்துல தான் நம்மளுடைய சப்ளை அதிகமாச்சுன்னா ப்ரைஸ் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், தேவையில்லாத இடத்துல எப்படி ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இதோடைய மெயின் மோட்டோஸ். தென் சேல் மெக்கானிசம். ஒரு பொருளை விற்பனை செய்கிறதுக்கு நமக்கு சேல் மெக்கானிசம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ சேல் மெக்கானிசம் தெரிஞ்சால் தான் நம்மளுடைய பொருளை வந்து மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண முடியும். ஸோ வெரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இஸ் தான் சேல் மெக்கானிசம். The financial market provides a mechanism for selling of a financial assets by an investor so as to offer the benefits of marketability and liquidity of such assets. Liquidity means easily the assets could be in a cashable. Then information. The activities of the participants in the financial market results in the generation and the consequent dissemination of information to the various segments of the market so as to reduce the cost of transactions of financial assets. Information சரிவர கொடுக்கலனா, ஒரு பொருளை பற்றியோ இல்லைனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டாக கொடுக்கலனா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, சரியான முறையில் காஸ்ட்டை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க காஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் த லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட். த ஃபினான்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Financial functions means நிதி பணிகள். The financial functions of a financial market include the following: providing the borrowers with the funds so as to enable them to carry out their investment plans, then providing the lenders with the earnings assets so as to enable them to earn wealth by deploying the assets in productive ventures, providing liquidity in the market so as to facilitate trading of funds. So here you refer liquidity. Liquidity, it means it is easily encashable. Then ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் பற்றி எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததை திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட். தேங்க்யூ. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard.
Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.